Good morning, students. Well, I think we have been done with the life cycle of a hen and as well as life cycle of a frog in the previous class. So now, ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಜೀವನ ಚಕ್ರ, ಕೋಳಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರಾಗ್, the life cycle of a frog. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So today we will be learning about life cycle of a fish. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀನಿನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. We all know that fish is an animal which is living in the water. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. If that fish wants to live, it is going to be always in water. So now we'll be looking at the life cycle of a fish. So first of all, this fish, what it is doing? It is laying eggs. So it is going to lay eggs. That too, at a time it is going to live. It is going to lay thousands of eggs. So ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಶ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. So it is going to lay its eggs in water itself, and that too it is going to lay thousands of eggs. So ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೀನು ಇಡ್ತದೆ. So once the animal inside that egg is developed, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ it is going to come out by hatching. ಸೊ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗಿಂದ ಇದು ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇವು ಏನು ಮೀನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ fish. Then it grows into young one and then it becomes again adult fish. So ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಮೀನು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ what is the life cycle of a fish. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಮೀನಿನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದದ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಂದ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಂದ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವು ಹೆಂಗಾಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. This is what is life cycle about. This is what is life cycle of fish. Clear? Okay. So next, it is about insects. It is about insects. There are few insects which are going to have a life cycle of 4 stages, and there are few which are going to have 3 stages in their life cycle. For example, butterfly. This is an example which is having 4-stage life cycle. Along with this butterfly, we have even housefly.
all are having 4 stages of life cycle. Whereas grasshopper and cockroach, these are having 3 stages in their life cycle. So insects ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳದಾವು, ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸೊ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಮಾತ್. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So this is about 4 stage of life cycle and 3 stages in their life cycle. So now when we are studying about the 4 stages of a life cycle, means in their life cycle it is going to have 4 stage. That is first we go with the butterfly. So coming to first one, that is butterfly. What butterfly is doing? It has to lay eggs. So it is laying hundreds of eggs. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಿ. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕಲರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರದ್ದು ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, 100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. ಆ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಇಟ್ಟಿಂದ ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿಂದ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ the eggs are hatched, then the larvae is going to be there, or we call it also by the name caterpillar. So this larvae or caterpillar is with respect to butterfly. ಈಗ ನಾವೇನು ಈ ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಷ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ? ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಒಳಗೆ ಆ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇ ಆಗಿ ಅವು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾರ್ವೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್. ಲಾರ್ವೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ಈ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ದ ಸೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. Is this point clear, children? Okay. So once this larva and caterpillar is there, what it is doing is, it is building itself a
cocoon. So when we look at this larvae or caterpillar, this is entirely different from what we see butterfly. So ಈ larvae ಹಾಗೂ caterpillar ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಈ larvae caterpillar ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ನಮೂನಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. So then what next? This larvae and caterpillar is going to build cocoon. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ cocoon ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Why it is building cocoon is to form pupa around it. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, cocoon ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ cocoon ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂಪಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು cocoon ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಅದು cocoon ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ while forming a cocoon, it is going to shed its skin many times. ಈ cocoon ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾರ್ವೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಗಿಂದ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪೊರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಎದ್ರದ್ದು ಲಾರ್ವೆದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪೊರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ cocoon. So after cocoon is ready, after few days of forming a cocoon, an adult butterfly is going to come out of it. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ತನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದು ಹೊರಗತ್ತಲೆ ಕಳಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಕೂನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಂದ ಆ ಕಕೂನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಕೂನ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕಕೂನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಕೂನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಸ್ಟೇಜ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೇಡ್ ಎಗ್ಸ್, ದೆನ್ hatching is done, then larvae is coming out, caterpillar, which is different from the butterfly. Amele that larvae is forming cocoon around it, and fourth, after cocoon is formed, after few days from that cocoon the adult butterfly is emerging out. This is the life cycle of a butterfly, which is an insect, and it is having 4 stages in its life cycle. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಒಳಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್. 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ cockroach. This is 3 stages. All right, it is having only 3 stages in its life cycle. So what cockroach is doing, it is also laying eggs. So initially this cockroach too has to lay eggs. So once it lays eggs, after few weeks the eggs are hatched. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒಡೆದು ಅದು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. So whatever the eggs are there, it is going to hatch. After hatching, we get the baby cockroaches, which are called by the name called nymph. So what's happening here? First, the cockroach is laying eggs. So after certain weeks of laying eggs, that eggs are hatched into a small cockroaches that is called as nymph. Alright? So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ಸು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಂಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದೇರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Then next, this nymph is going to shed its skin. ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕಕೂನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಳಚಿತು, ಪೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿತದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, whatever the nymph is formed after hatching of egg, the same nymph is going to shed its skin many times. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ನಿಂಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದು ಪೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆನ್ adult cockroach. Is this point clear? So what this nymph is doing is, it is shedding its skin several times to form or to become adult cockroach. So then ಮಾಡ್ತದೆ nymph ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಪೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as molting. The process where the skin of nymph is shed several times. ಈ nymph ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅದು ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಳಚಿ ಪೊರೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? Okay. So then next, coming to reptiles. The organisms which are having its skin dry and scales on its body, for them we call it as reptiles. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The examples are snake, lizards, then crocodile. These are few examples for this reptiles. Even we have tortoise. So all these animals names are examples for these reptiles. And remember, these will be having its skin dry and then scales on its body. It is going to have dry and scales on its body. These are called as reptiles. So here also, what these animals are doing, they are also laying eggs. These animals are also laying eggs. Then after certain period, the eggs are going to hatch
and a new baby is coming out of those eggs, and then it starts growing into adult tortoise or adult crocodile or adult snake. All right, that is different. And remember, this crocodile and tortoises are going to lay their eggs near shallow pits in the water bodies. ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಾಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಂದ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಅದರಿಂದ ಮರಿ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ reptiles. All right, so till now what we learned, we have studied life cycle of a fish, then life cycle of an insect, and in insect we have studied two types of life cycle. One is the life cycle which is having 4 stages in it, and the other one is life cycle having 3 stages in it. Coming back to life cycle of a fish, what fish is doing, it is laying thousands of eggs in the water bodies. So ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ. So after laying eggs, what it is doing, the eggs are going to hatch. As those eggs are hatching, baby fish is coming out. So once that baby fishes come out, it starts swimming and gradually starts growing, and then they develop into adult fish. Then in the next part, that is about insect, in that we studied initially the life cycle of an insect which is having 4 stages in it. So ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. Butterfly is also a 4-stage life cycle. Then also we have house flies in it. So coming back to butterfly, what butterfly is doing, it is laying hundreds of eggs. What it is doing, it is laying hundreds of eggs. So once those eggs are going to hatch, larvae or caterpillar is coming out of that egg, and that is not having any resemblance with the butterfly. ಇದೇನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಲಾರ್ವೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಕೂನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅದು ಕಕೂನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಕೂನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪೊರೆ ಕಳಿಸಿದಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಕೂನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಕೂನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, after few days of that, the adult butterfly is going to come out of that cocoon. This is the life cycle of a butterfly which is having 4 stages in it. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಂದ ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒಡೆದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All right, then next it is about life cycle of a cockroach. So cockroach ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, it is also laying eggs. Then after laying eggs, after getting hatched, the baby of it is coming out, which is called as nymph. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ, nymph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು nymph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಿಂಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನಿಂಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪೊರೆ ಪೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮವನ್ನು
ಕಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Molting. Alright. Then at last we had seen about this reptiles. Reptiles are the organisms like the snakes, lizards, crocodile and tortoise, which are having a dry skin, which are having its skin as dry and it's having scales on its body. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು reptiles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರೀಸೃಪಗಳು. Crocodile and tortoise, what they are doing? They are laying eggs in the shallow pits near the water bodies. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಎಗ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಡೆವಲಪ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಗ್ಗನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ adult crocodile or adult tortoise. So this is what we have studied in the today's class, right? That's all for the today, and we will be seeing in the next class the next part. And then homework for today. Name the animals which are reptiles. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಲಿಸರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಸ್ನೇಕ್ ಆಯಿತು, ಟೋಟಾಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಯಿತು, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, what is a nymph? What is a nymph? Nymph ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. Nymph ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ, that is when the cockroach's egg is hatched, a nymph is coming out of it. So ಯಾವಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮರಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು nymph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the homework for today. So till then, take care of yourself, stay home, stay safe, see you in the next class. Thank you.